చేస్తున్నాను అన్నమాట. చూసి తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ప్రకాశం బ్యారేజ్ అండి. ఈవినింగ్ టైం ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలనిపించింది, అందుకే ఇక్కడికి వచ్చానమాట. చూసారు కండి, చూడడానికి వ్యూ అయితే చాలా బాగుంది ఈవినింగ్ టైము. మీరు ఎప్పుడైనా భవానీ ఐలాండ్ వెళ్ళారా ఫ్రెండ్స్? నేనైతే ఇంతవరకు ఎప్పుడు వెళ్ళలేదన్నమాట. విజయవాడలోనే పుట్టి పెరిగిన భవానీ ఐలాండ్ ఎప్పుడు వెళ్ళలేదండి. ఎందుకంటే నాకు వాటర్ అంటే చాలా భయం అనమాట. చదువుకునే టైంలో నేను మా ఫ్రెండ్స్ చాలా సార్లు వెళ్ళాము అమ్మవారి గుడికని, కృష్ణా బ్యారేజ్ దగ్గరికి. కానీ వాళ్ళంతా వెళ్ళేవారు, కానీ నేను ఎప్పుడు భవానీ ఐలాండ్ వెళ్ళలేదు. నాకు చాలా భయం వేసేది, అందుకని వెళ్ళలేకపోయాను. నా వీడియో చూసి వెళ్ళిపోకుండా తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది, క్లిక్ చేయండి. వెంటనే వచ్చే గంట సింబల్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. ఇలా చేసినట్లయితే నేను పెట్టే వీడియోస్ అనేవి మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. మీరు వాటిని హ్యాపీగా చూసేయచ్చు అనమాట. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్. ఈవినింగ్ టైము ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలనిపిస్తే తప్పకుండా ప్రకాశం బ్యారేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే అక్కడ వ్యూ చాలా బాగుంది అండ్ మైండ్ రిలాక్స్ అవ్వడానికి ఆ వ్యూ చూస్తే చాలు, చాలా బాగుంది. రిఫ్రెష్ అయిపోవచ్చు అనమాట. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.